We are live. Hello! Hello. Today is a bit of a special live because we were on a vacation and we did a quest on my account, so you can see a bit of Sneznaya, so I'll just be sitting here. She's just spectating. Pretty much. Oh dear, I heard my own voice, that's horrible. What did you do? I opened the stream on my phone. I'm sick. I think I accidentally started the quest too. Well, I guess not. I don't know. Alright, Odette is on the banner. Oh? The new girl. Oh yeah, that's it for. Nothing, just saw her. Yeah, what is the Oculus? They open the pool menu. Well, quick start to the new one, because What? あっという間にスネージナヤに着いちゃったな。ついさっき灘くらいを出たばっかりみたい I な気 don't がするぞ。 understand. hey, you had to basically quick start the new quest. Because Yes, because we don't do the previous one. I know. You can stop shitting on me. I'm not cheating on you, I'm just saying we should You're do a it huge hater, we all know that, but that's okay. I'm not a hater. Keep telling yourself that. Alright. ナシャタウンではみんな総出で見送ってくれたな。 I started the I need to put out. What did you do? I started the quest and I need to put auto. Everwinter without mercy. ついにスネージナヤの女皇に会いに行くんだな。女皇が一体何をしようとしてるのか、どうして神の心を集めてるのか、やっとわかるぞ。お前のお兄さんが言ってた旅の終点でもあるはずだ。お兄さんはお前に一体何を見せようとしてるんだろうな。 I need to pause a bit. スネージナヤについてないうちは What's so まだま wrong? だ道のりは長いって気持ちで I 飲ん think だり they 食べたり遊んだりする時も they 心から楽しめ changed たんだ the けどな。 voice actor for Paimon, like not only in English. I don't really know how she sounds in Japanese, so can't offer much of an input on that. ゴールが目前だと思うと She sounds こ a うい bit うことで different, 頭がいっぱい very になって気が slightly 休 so. まらなくなってきたぜ。 No, maybe the voice actor was sick like I am. I have a bit of a nasally voice now. Well, Paimon will be sick, but I don't think she's sick just yet at the start. Yeah, I know. Either way. Moving on.
I'm playing with Meshnezная special でも team おいら気にしないこ that とに you したぞ for some reason こんな気持 refuse ち to で最後 use. の旅路を始めるのは間違 Copying ってるからな that. Though I refuse to use for reasons that I cannot understand. You mean the Harbinger team? Yes, I'm in the Harbinger team. The one that doesn't make any sense? Okay, so you're being evil. You put 3 main DPSs that in no way function as a sub. And Columbina. Yeah, that's okay. No. They can all carry on their own. Let's agree to disagree. オイラたちはマリオや怪獣と戦って神の創造物に打ち勝って予言やアビスの危機も一緒にくぐり抜けてきたんだ。月にまで行ったんだからな。もう何が来たって大丈夫だ。そうだろ。 Great. どういたしまして。それじゃあ超優秀なガイドパイモンと一緒に終点へ出発。私のこと無視して行っちゃうの？うわ、コロンビーナ。相変わらず神出鬼没だな。 Random Columbina appears. Again, why do we keep disappearing from country to country without saying anything? Don't know why we decide to be evil. Like, I think besides Natlan, where they basically forced the traveler to have a celebration, every region we just left after we talked with Argon. Also, first version without an interlude, which is kinda weird. Isn't the Sumeru one the interlude? No, it's the finale of the Song of the Welkin Moon. Like, it doesn't say interlude. Okay then. To me, the interlude was something unrelated but still important. Like, expanding the Candria story. But no, we didn't have that, because we got more Candria lore in the middle of the version. And Dane's leaf appearance. Middle. Beginning. Well, technically they were world quests. I think both the Moon chapter could have been an interlude. Mm. And the Mondstadt one as well. I really don't understand what the hell am I supposed to do with this puzzle, so I guess I'll just leave. Ah, yes. おいらを見るなよ。今回はこっそり教えたりなんかしてないぞ。 It's part of a bigger puzzle, which I'm not super happy about, but I still understand what I'm supposed to do with it, 確 so かにこれじゃ隠しきれないな。 that's okay. みんな君を見送 Yes, るため puzzles に and puzzles. フラッグシップに集まってる Wasn't よ。 the whole point of the Lonotar that it's a fragment 用 of 事があるみ Columbina, たい so で it 先にス shouldn't ネージ appear ナヤに anymore 帰っ after. ちゃった。 She respawns it in one of the 君たちに対 quests, す I る don't 文句も remember 言って which た one よ。 exactly. 聞きたい？ But she manages to get the Lonatar back. あいつらがスネージナヤに行くのって女皇陛下に迷惑をかける But ため yes, なん it was で a しょ？ fragment of Columbina あんな before. 奴らと仲 Now 良く it's してる kind だ of な a んて separate 思われたく entity. ないわ。
悪いけどあいつらに伝 Because えておいて I think at ス the ネージナヤでも当たり前のよう during に the last サトシ Archon に助けても quest らえる of だなんて思わないでちょうだいって Not Cry, we しばら say くの that we 間 are 協 sad 力で that きて the Lonatar よかったわ disappeared, so she でも somehow gets 私 it たちは back. 立場が違うの。何があってもお互いが困るようなことは極力しないでおきましょう。なんていうか、態度も理屈も言ってる内容もいかにもあいつらしいな。わかった。なるべくあいつとは距離を置くようにする。The guiding notes thing is a interesting addition, but it seems a bit, I don't The what? know, guiding notes. The thingy that appears in dialogue, that Yeah. one that updates periodically. It's a bit weird because if you didn't follow the dialogue, I don't know how much it helped, because you might not see it, and if you did follow the dialogue, you know these things. But maybe they'll provide some more insight to things that we don't know that much about. Just now it just said about Sandron and the Fatui, which seems a bit redundant. Yes, we I get- obviously know Sandron and the Fatui, but at the same time, maybe it will be more helpful later on, you know? I think it might have been put here because both Fontaine and this region, the Snezhnaya, would be started before you finish the quest, so maybe it provides insight for players who just wanted to skip it. Maybe. I thought it mean Fontaine. Fontaine wasn't accessible technically before you started the quest, but to start the quest you technically needed to have completed the previous regions like Sumerun, Inazuma, Liyue, Mondstadt, but after some update, after you finish the Mondstadt part, you could just start Fontaine. Seriously? Yeah. I didn't know that. Oh, if you I can. thought Sorry. you just meant that it's like explorable, you know? No, you Because can just technically start. every region is explorable without doing the Archon quest first, I guess, except Neznaya and Inazuma. You could just start it. It's weird. Don't know why specifically those two when I think Inazuma is still inaccessible without reaching that point in the story. Inaccessible if you have Kaya, which you do if you play 10 minutes of the quest. I mean, yes, but that takes really long. New players might not know about it. And it's also you need to play Frogger so you can dodge the lightning that surrounds Inazuma. I forgot about that since I didn't ice bridge to Inazuma. Okay. Literally. It's also funny because I think you can start this, but you can't start Not Cry early. Like, I don't know how far along you need to be to start Shneznaya early, because we did finish most of Not Cry, you are only behind with one quest. I'm guessing since it's quick accessible, I think it's how do you call it? Like you can just start it after you finish most of it.
it's also a really big update because they added a lot of things, so that's why I think they added this. But if you can't quick travel to Not Cry, it's a bit weird because you can technically skip a chunk of the continent because you can't reach Not Cry without starting the quest. Or did it have the teleporter? I think you can go to Not Cry through Natlan. No, I need to cross the sea. Do you? Yeah. You can check on the map, but that's how I remember it. ううん会いに来てほしいって意味だと思うよ。お互い困るようなことをしなければ会いに来ていいっていう意味じゃない？そういう捉え方もできるか？さあ I 早くフラッ wanted グ to シ say ップに行こ Columbina is a professional う。もう raid みんな baiter. ついてる頃だよ。 I know she's funny as ダ fuck ウマ for に that honestly. 君が用意してくれたごちそうのことを伝えたの。今日のこの機会に君にお返ししたい。ううん違う。君に送りたい。そうそう、こんな時に貸し借りにこだわるなんて水臭いぜ。Just don't score. などくらいの月もいつでも君を歓迎するよ。 Because I don't know if we did the previous quest, this part would be more developed, like not just a black screen with text. Probably not, but it's But- sweet of you to think that. But if it isn't, this is really too. Like we still didn't meet anyone. We just got the text that we did. Yes. Oh, what a happy reunion that we won't see. I really wish we got a picture at least. Yeah. It didn't even need dialogue, just a picture with some background noise of 真っ白だ。 voices. Like, it's really not that hard. Like chatter. Yeah, what I mean. Yeah, that's what I meant to. That even like you know what? Not even any background noise, just a picture and the same text that was there too, like the narration text. Yeah. Oh, it's a squirrel. Hello. 鹿がいるぞ。などくらいで見かけたやつにちょっと似てるけど、風化機の影響を受けてないみたいだな。オイラたち、本当にスネージナヤに来たんだな。 Also, I really appreciated that we got more animals now, not just 4. 宝箱、宝箱。冒険に I mean, in Sumeru we did too, if you remember, and then there was the picture taking quest, which is kind of similar to the event now, though this event has more things. 雪をいっぱい食べちゃったぞ。 Yeah, that's also true. 寒い。 But after Sumeru, もっとこっち no, に寄って actually in くれ。 Fontaine, yeah, Sumeru started with a lot of new additions. Because in Inazuma, the only actual animal that we got was the unagi, which you see for a second if you're near water, and the unikabuto, which is a resource. Didn't you also get この世界も foxes? 私に答えているの。 What? Honestly, don't quote me on that, but I think they added them in Inazuma. I think so. Because I know I have one, because I captured it with the net. Which I keep forgetting it exists, so I never Me used it too. after that. お、あれってクマか？すっごく大きいな。
saw this Insta post and it was so funny because it was something like, it was comparing the old designs and the new designs, and one of the comments said that I don't think all designs are so bad, which is okay. Yeah, it's a fair take. I also don't think that all of them look bad. Just some of them clearly like the same details the new ones have. But the designs they brought up as an example was New Villette and Furina. Those are pretty detailed characters, what do you mean? Yeah, but I mean, they brought them up as good examples that they are pretty good, but don't tell me New Villette is an old character. That's what I wanted to say, that's not an old character, it's literally... Oh shit. New Villette is 2 years old. That's not that old. I started playing when Ayaka was meta, okay. Yeah, when Grandma was a girl, yes. Okay, I'm going to sleep and then you have to stream this alone. No, I just meant it that you started in year, what? 2? 1 or 2, yes. And I was here since Leeway. So, yeah. New Villette is definitely not a old character. And Purina either. Like, yes, they really upped their game since then, also, but doesn't mean they were old. Yeah, but both their designs are really good, I would say. Fontaine designs were pretty peak, in my opinion. I agree. I think the characters that got the worst old model stick is definitely the year 1 cast, the Mondstadt. Yeah, even though some of them specifically- are not so bad. I think specifically the look, default skin, Yes. and Jean is pretty simple. Ayaka with her ginormous forehead. Ayaka. Okay, now you brought up a good thing. Unfortunately, Ayaka was a year 1 character that got released in year 2 or 3. 2? Nazuma was year 2, right? 1, I think. Whatever. She was a beta character that got released later. From what I got, she didn't really get much of an update. So I'm a bit afraid that hopefully Dane Sleep won't get the same treatment. I mean, since Skara got redesigned and even Sandrone, despite their old designs not being outdated or bad, I'm thinking that most likely Day Sleep will get a redesign at release as well. And for Scar, I think they simply just upped the polygons and they made his outfit a bit more both Inazuma and Sumeru inspired. Yeah, they made him blue. I know they ruined him, but that's okay. I don't know why they... I think that they made him blue just because haha Nemo. Yeah, the other color scheme looked way better, but that's okay. It really could have just made him Anemo and kept the old colors. Like, it's really not that. We really don't need to limit ourselves to color scheme for the specific element. I feel like that's pretty lazy. I agree, it's pretty stupid, and
even back then there were characters that did not necessarily fit their scheme, so I don't know why they had to do that, but it's okay. The way Sandrone also got redesigned, even though she literally first appeared in the same, well, big version as she was released in, so I don't know why, but yeah, I think they sleep will be too. I don't know what was the point be for Sandrone's redesign, but besides making the polygons more like to make the character look more detailed. But they could have done that without changing her design that much. Whatever. I still think it's not a bad redesign. I just don't understand the robot. Because now we literally played her story, so to say, and there's no And mention of it. Yep. She just made the robot. And yes, I understand that. According to it, to the story, Polonia was a unique design that cannot really be remade, but she could have just imitated it, make something similar. Also, I think with Polonia, the uniqueness of him was mostly the things he or she was capable of. Like, I think the outside design, so to say, is not that hard to imitate, so I also don't understand why. そうかな。そうかも。それに雪も強くなってないか？ Whatever. I'll just enjoy the story. Yeah, fair. Otherwise, we'll keep being nitpicky about designs. Out of this, do you think Paimon got sick because she got back into Snezhnaya? Oh, then she got back into Snezhnaya? Like how the bad luck went away for Bennett when he returned to Natlan. Maybe Honestly, the same, but an adverse reaction instead of a good one. honestly, so far the story didn't indicate that she had any other problem than being cold, so I truly don't know. Maybe we'll get more info when we reach the doctor. Hopefully. いやいや、ちょっとほんのちょっとだけだ。ただ少し力が出ない気がするだけだから、旅の予定を変える必要はないぞ。おう、スネージナヤに来たぞ。 Ah, the bitter cold. My old favorite mechanic. In quotation. なんだか吹雪がどんどん強くなってないか。
This one is not so ちょっ bad. と飛ぶのが辛く Yeah, なって because you きた have the ぞ gray, the Yeah. eye of gray, but I don't. And I just have bitter cold. あそこに小屋がある。ちょっと休んでいこうぜ。Ui. ここはパイモンを早く見つけなきゃ。パイモン、パイモン。 Also, I wanted to add that not only the characters got a way higher quality design, like the 近くにはいないのかな。 environment 少 really し got 先を a 探してみよう。 pretty big update along the years. Like it's pretty noticeable if you look between the regions. They also got what? Sorry. Better. Like they improved the models of the environment, the I forgot the name in English. あ Relief. れは列車の車両？ The what? 車両の中にEnvironment. 呼ばれそう。 How it looks. It's not just straight edges like in. I think Leeway is the most the old part of Leeway is the most blatant example. I don't think Leo looks bad, but I also know what you mean that the regions got more detail. I think the biggest difference, honestly, is between the new and the old region of Mondstadt. Yeah. Well, that's the easiest to pinpoint because it's right next to each other. Same as Leeway's new region. 民生用規格 newer って書いてあ region. る。起動したら少し暖かくなった。パイモン、大丈夫かな。この世 As 界 I said, も it's nice 私 to に see 答えている that の。 they updated the environment as well, but it would be nice if they went a bit 何の音？ They want a bit what? to update the old regions as well. At least, Yes, I would love to see that, at but least graphically or something. Not huge environment changes. I know just adding a little extra texture here and there would already improve. Let's see. 接近者を検知権限 What the fuck? 現象起動中。こんにちは。明日へと近づく超越降臨者様。僕暗い愛の目がお力になりま What? す。 Man. 前回の起動からすでに時間計測はの影響により The 利用できませんが English 非常に長い時 version 間 of が the 経ってい Eye るは of ずです。 Great definitely sounds, if it isn't the same voice actor as for Pioneer, but this one it's completely different. Sorry. I know you were pretty excited about it since especially with the similarities. I was more excited because it put
have made the interesting tie-in, but I guess it's just more advanced. I think it's an AI or something that has a construct that has a personality. I mean, I don't know. Like, yeah, right now it is a construct, but it literally asks us to search for parts of its body. Yeah, like I meant like construct like Johnny's Oh, yeah. psyche from like cyberpunk style. 僕は言う。僕は使命のために生まれました。明日へたどり着くために。そのために何かをしなければ。なぜ僕の体が。あれ、僕はなぜこんな姿に。作り出された時はこの姿でしたが、体を持っていたこともありました。その時の記憶や意識が違和感の原因のようです。ともかく、僕は人類を明日へと導くべく製造されました。現在は具体的な内容をロードできませんが、それでも僕の最も重要な目的は変わらず、人類のために働くことです。あなたの体表面温度の低下を検知しました。その状態のまま長く行動することはできません。再起動時、僕は自身を呼び覚ました方に次のように尋ねるよう設定されています。僕を受け入れていただけますか、超越者様。僕はあなたが使命を達成できるようお手伝いし、お守りします。明日にたどり着くその日まで。I also really like that we started getting a bit more sci-fi, more advanced. Because supposedly, if they didn't change their mind along the way, Genshin is in the Honkai universe. The only game that isn't is Zenless. Well, even if it wasn't in the Honkai universe, even though I still think it is, we arrived here by spaceship, and even Tevat had pretty advanced technology made by the dragons and Hyperboreans before the Heavenly Principles decimated it, and also Kairias before the Heavenly Principles decimated it. Yeah, pretty much so. Yeah, it makes sense for us to go in more advanced technological directions. I just still think they maybe did not think this through so well in the beginning and made Mondstadt still use windmills and carts. Yeah, Mondstadt is a bit behind in technology. Like now they keep trying to, oh, we had guns and things. Yes, yes, we did. We are not that behind with technology. Even with Sumeru and Liyue, I feel like it's a bit funny because Liyue is the richest nation. Sumeru is supposed to be the most advanced yet. Yeah, they are really not. It's just funny because basically the free land of Notcry that was basically built from scraps by people trying to sell on the black market and explorers and things like that is more advanced than the most advanced region. Jumping over the literal easiest answer of Fontaine literally is
way more advanced than Sumeru. I think that's also pretty dumb because Fontaine also came literally right after Sumeru, so like why? Like clearly they already knew what they were planning for Fontaine when they started Sumeru, so I don't really understand the vision there, if you will. It's just a bit weird because Sumeru, not Sumeru, Fontaine also has a lot of, I don't know if gear punk is a term, but basically rudimentary technology, but still technologically advanced things for the place we are in. And literally the scrap land has electrical and all that. Like they have proper energy sources, not just steampunky fantasy. So yeah, I don't think they Thought it thought through it that through. well. Yeah. Yeah, I think up until some time, well, I think at least until Fontaine, they were going with this more fantasy style, and at some point, I guess the direction for the future went more into this space exploration, exploring the traveler's route stuff, because obviously they had to plan a future for the game after we get to Snezlaya, so yeah. Yeah. I think they goofed it a bit, but that's okay. I still enjoy the game even if it's a little A little hodgepodge of ideas. yeah. I think the narrative was really good though. I enjoyed it. Me too. Not Cry, for example, Fontaine. Sumeru, not so Not much. Cry was really cool. Not Cry was a really pleasant surprise, like considering it came out of nowhere. I feel like it was a really good addition. Both in lore and storytelling, like they really upped their game with Not Cry. I agree. I don't even know, like, with how lore heavy it was, how they would have done all of it without it, you know, like with the traveler origins, the moon, things like that. I don't want to say because I kinda like Natlan, but I feel like considering how well Not Cry turned out, that Natlan was the let's make this quick because we did promise people that we'll make it. And they focused more on Not Cry. Because it seems so disconnected. Like the characters look pretty street, modern day, advanced type. The locations look tribalistic, and the story at points is pretty disconnected. Not bad, Yeah, it just seems like they put together three ideas that more or less fit together. I don't dislike the story that much, even though it was a bit of a power of friendship, but um, yeah, the execution of everything was not very good, and not cry. Natlan was kind of a disappointment because the nation of war and fire and stuff like that I expected a bit more from.
Yeah, well. I continue the quest. Okay, sorry. I keep going on tangents. 賢明な選択をなさいましたね。それでは先ほどどなたかのお名前を呼んでいましたね。はぐれたお仲間だと推察します。パイモン様でしたか。あなたがここから脱出できるよう手助けした上で、付近から条件に該当するターゲットをスキャンして位置をマークします。他にも色々とお手伝いできますよ。これで契約が成立しました。今日からかしこまりました。使命を果たすまでお名前を覚えておきます。はい、僕は自らの体を取り戻し、明日を切り開く力を取り戻し、苦しむ人々を船の漂う向こう岸へと送り届ける必要があるのです。この氷に覆われた大地に僕の力が散らばっているのがわかります。それぞれの方角はおぼろげながら検知できますが、ひとまずそのことは後回しです。目下の最優先事項はあなたです。あなたが生き残り仲間と再会することです。 Is it weird that I'm more curious about this 撤去コマンドが実行可能になりました。これにより little 一応されて construct? いる信憑ユニットの数量が更新されました。 I mean, I think it's fair because if I see it correctly, like 両国コマンドが実行可能になりました。 most of the work quests are going to be 扉を支えることができます。 related to it, and I think it is something pretty important. It seems like it, and also that この世界も mission 私 to に reach 答えているの tomorrow is pretty vague, so it lets 周囲の環 a 境を lot 確 of 認。出口は it 氷 has で a 閉 lot ざ of されています。 potential to be expanded. I feel like after Snezhnaya, we're definitely visiting Kyria and Hyperborea, maybe? Before defeating the Heavenly Principles. Also that Canria was supposed to be the last region. I feel like they called that a bit too early, because they expanded the lore a lot, even beyond Canria. So I think this game would have a lot more story than just one more region. Either way, I don't. I mean, maybe they also planned the Heavenly Principles confrontation for the Kyria part, but yeah, I think there is more to continue. それは効率的とは言えません。少々お待ちください。付近に利用可能な創造設計図を検知しました。そちらを利用すれば氷をより早く取り除くことができますよ。この世界も私に答えているの。 Yay! Basic hit souls. 新しい創造設計図を保存。熱源生成コマンドが実行可能になりました。制限時間付きの熱源を生成して効率的に氷を溶かしましょう。 Where should I put this? You need to put the basic hit souls next to the exit, and then you can also take it and walk a bit with it until you melt the ice and you can get out.
I need to climb? Oh, no. Hey, What? What you do? 旅の収 I 穫 thought だ I ね。 needed to climb the wall, but I did not. スキャン結果、前方に道があるようです。引き続き前進することを推奨します。クルース肉証拠を検出、採取を推奨します。先ほどの創造物はクルース肉証拠の性質を利用して暖房効果をもたらすものです。信憑創造物は持続時間が短すぎたために開拓期において十分な安定性を保つことができませんでした。だからこそクルース肉証拠が広く使用されるようになったとも言えます。しかし暖かいというのがどういう感覚なのか僕はもう忘れてしまいました。はい、その時はあなたと一緒に暖炉のそばで温まれるかもしれませんね。とにかくクルース肉証拠を収集すれば僕はそこからエネルギーを抽出してあなたの体温を維持することができます。今はこれだけ覚えておいてくだされば大丈夫です。備蓄エネルギーが不足しています。速やかにクルース肉証拠を採取しエネルギーを補充してください。遠方に生体反応を確認。お仲間のパイモン様である可能性が高いでしょう。行こう行こう、集おう、共に歌おう。みんなの心を一つにして共に幸せな明日をつかもう。目的地に接近中、2体の生体反応を検知。その通りです。しかし疑問点はそこではありません。データベースの記録によればここは列車駅で生体反応がこれほど少ないはずがないのです。リアルタイムで観測した環境情報からするとこの場所はすでに放棄されている可能性があります。何にせよ気をつけてください。Housekeeping. What? Housekeeping. What are you skipping? Housekeeping. Housekeeping. Yes, because I entered the house where Paimon is. Yeah. Hero jumpscare. 誰？案ずるな。眠っているだけだ。 Oh. どうやら噂の旅人のようだな。吹雪の中をさまよいながらずっとそなたの名を呼んでいたぞ。この地を訪れたばかりの者がこの寒さに適応するのは至難の業だ。その上近頃は強力な魔物が猛吹雪を呼び起こしたがゆえに現地の者でさえかろうじて日々をしのぐありさまだ。 Was he not 大切な仲間なのであろう。手を I 離 didn't すで notice な that, い。 but could be. その瞳、カーンルイヤ人なの？この世には災いを逃れたカーンルイヤ人がいくらか残っている。それは知っておろう。今は我が輩個人の身分よりも心配すべきことがあるはずだ。じきに再会することになるだろう。 Just the way his coat was standing, one of his arms wasn't really ター in ゲッ view. トの離脱を検知。非凡な人物のようですが関連データは見つかりませんでした。 But I like how casually we brushed off that he just disappeared.
I mean, he's the leader of the Fatui Harbinger, so. Yes, but he just exited the door and the Eye of Grey, the unidentified subject, has now left the area. I have a rough 幸い idea. お仲間はご無事です。先ほどの方が毛布を置いていってくださったようです。旅人、無事でよかったぜ。おいら探し回ったんだぞ。慌てないで。大丈夫？スネージナヤに着いたばかりの頃みたいな感じだな。風邪かもな。頭が痛くてちょっと寝てたんだ。あれ、道家はどこに行っちゃったんだ？おう、ファデュイの統括官、道家のピエロだぞ。お前もあいつに会えたか？Just notice his mask looks pretty similar to the... not the lector, the other thing. I think I know what you mean, but I forgot. Or maybe just... or maybe one of those sentinels that are only in... Oh, I forgot the name. Enka. I don't know what you The mean, Black actually. Serpents. It looks like something I've seen before, but I don't know where exactly. 道家は Pretty 徐 cool. 行の計画についても全部知ってるはず。でもそう簡単に教えてくれるわけがないし、最後は衝突することになるんだろうな。でも彼の言う通り、今はパイモンの看病が最優先だよね。彼は自身の素性には深く触れず、すぐに立ち去りました。誰が喋ってるんだ？メガネみたいだな。不思議だぜ。こんなものに意識があって、しかも喋れるなんて。スネージナヤはかつてフェイの国でしたので、想像もつかないような古の創造物が数多く残されています。しかしあなたのような生物も僕のデータベースには登録されていません。そうだったのか。本当にありがとな。オイラの一番好きなキャンディーをってキャンディーは食べられないか。行為を検出しました。最善の代替案を提案します。動作効率を維持するために定期的なクリーニングをお願いできますか？ひひ確かにお前はメガネだもんな。約束だ。あ、そうだ、道家についてなんだけどさ、気になることがあって。雪の中であいつに出会った時、あいつオイラの名前を知ってたんだ。それだけじゃない、まるでオイラもあいつのことを知ってるような口ぶりだった。でもオイラの方は瞳からしてカンルイア人だろうなってことがわかるくらいで、すごそうな雰囲気は感じたけど、道家だとはわからなかった。雪の中から助け出してもらった後、自己紹介してくれて、それで初めて
あいつが道家だって知ったんだ。多分それはないと思うぞ。オイラの声をたどってきたみたいだったし、すごく焦ってて事前に知ってたって感じじゃなかったな。それにオイラを助け出してここに連れてきてくれた後はずっと雪が降るのを眺めてるだけだったんだ。何もしてこなかったし、話してもくれなかったし、質問にも答えてくれなかったぜ。危険や悪意は感じなかったけど、少しでも相手をしてくれてたらオイラも寝ちゃったりしなかったかもな。お話の途中に申し訳ありません。ファデュイ、統括官とは何かお伺いしてもよろしいですか？どちらもデータベースになく。お前、ファデュイを知らないのか？ファデュイっていうのは、スネージナへの助攻に使えるやつらのことで、中にはすごいやつも結構いるんだ。で、統括官ってのはそいつらのボスだ。なるほど。高い地位にあり、常に神のそばにいるがゆえの立ち振る舞いだったのですね。僕もパイモン様と同意見で、悪意は検知しませんでした。ごめん、無理させちゃったね。パイモン、一旦スネージナヤから離れよう。天候が良くなって、パイ Yeah, モン not が to 元気 meet になっ him て like から we 出直 don't play すの。 that much of the どうか quest な。この on 吹 the 雪は vacation, 呪文 but のせいだって言 yeah, っ I てた。 think it was 今 over 無 2  理にスネー hours ジナヤグラード actually. に向かっても Yeah, it 探 might have 索は been. 厳しいと思う。オ Because イラ I'm のため an を思って hour くれてる in. のは分 Yes, か I って did る talk け a ど、 lot, but 足手まといにはなりたくないんだ。オイラたち、 even こ if こ I でい did ろんな play 答えを見つけられるかもって。 constantly すっごく without 期待してた interruptions, の I に、 think I would have こ had こで around もたもたし half て an たら、 hour, またい if つに not なるか more. わからないだろ。魔物についてさらなる情報が必要なのは確かです。しかし、すでに吹雪の中をかなりの距離を進んできています。今から撤退するとなると、その道のりは先に進むのと同じくらい困難なものになるでしょう。それに移動手段は徒歩に限られます。ですが、先へ進むなら別の移動手段を使用できます。ここが列車駅だと申し上げたのを覚えておいてですか？放棄された原因は不明ですが、 You still have the part with 列車なら吹雪を突破して前に進むこと Alyosha がで and きます。 only then get to スネージナヤ人 Snezhnaya. にとっては Yeah. おなじみの手段です。また、前方に小さな町があります。パイモン様が休むのに最適でしょう。 I'll try to 暗い愛 to の言う reach 通 there りだと in 思う this ぞ。 stream. そうしようぜ。 Okay, but only if you're comfy with it, because I don't mind just keeping you Yeah, company till then. I am, don't worry. I 配 also 信 want し to てくれ explore って。 around. 考えてもみろよ。ここまで旅してきて、オイラが病気になったことなんてほぼないだろ。オイラすっごく丈夫なんだ。元気がないのは今だけだぜ。承知いたしました。今後の冒険でも必要な時はいつでも僕グライアイの目をお呼びください。平時は不要なトラブルを避けるため沈黙しています。それでは線路のそばまでお越しください。 I have a theory. この世界も私 Yes. に答えているの？ Is the Eye of Grey possibly an angel? Okay, that is really interesting. Since it knows so much of the older days of Snezhnaya and also knows about the Hyperboreans and all 出 that, 発時はお声掛けください。 I thought it might be with the Eye of Grey. I thought it might be an angel that gave up
its body, and now it's trying to get it back. This actually could be correct, and maybe this could actually be Koitar, though I'm not sure. Since I also see that theory that Paimon might be. But yeah, this is actually a really good theory, I think. You might even be right. It seems just like the more ここから北に向 likely かえばすぐです。少々お待ち possibility. ください。エラーです。通行可能な線路を検知できません。お、検知できない？ Because if it was an angel, it 皆さん、 definitely 衝撃に備えてください。 observed 緊急飛行モードに a 入り lot ま of す。 the environment and the way people were in the olden days, and also checks out with the trying to reach tomorrow. Because all the sillies are angels that are trying to help 本当 people におか reach しいですね。 something. 駅の状況 Yes. が記録と大きく They 変 are わっている guides. だけでなく、 Yes. 鉄道や地形までもが変わってしまっているなんて。 Also, we're not letting the Eye of Grey drive again. I mean, okay, it's not its fault that the tracks were just not there. I mean, yeah, but it also just full speed ahead. Not even checking. We have a problem. What is the problem? We don't have tracks. Uh-oh. お前、危険に巻き込んでしまい申し訳ありません。僕もさっぱり現状がわからず。おっしゃる通り、鉄道のデータ情報が古かったせいですね。予想以上に変化が大きく。しかし、 And I would find it a 不幸中の幸い bit でしょうか。データによると extreme that some angels had to give up 街のすぐ so 近くのようで much す。 like their body and their mind while Nicole is still pretty 今度は intact 絶対 and に only 信頼で lost きます。 her voice. ご覧ください。あれがクルーズニックの路です。 She also lost a lot of her memories. 一番の近道でした。 Did she? 怪我の Yes, 巧妙 that's です why ね。 it's so hard for her to write things. That she doesn't remember a lot of things. I think there was some lore bit that she stays a lot to write because she can't remember some things. No. With how much lore she constantly drops, I thought she still kept everything aside from her voice. Maybe the angels that were more, how do you say this, more defiant or more influential were punished more severely. Or had to give up more to keep their sentience. You think she wasn't? I don't know how much she gave up besides her voice, so because you can't get a lot from her trailer, and I don't know. Does she have a quest? I also don't know. I know she has the house thingies, but that's more exploring her little cabin with mini games, and that's it. That thing is pretty nice, just a bit. I haven't done that, I kind of forgot. It's a bit annoying because you have to wait a day for every activity, for every room. ご安心ください。次こそはお二人の好みを考慮いたします。次こそは。Kind of like Doreen's quest, I guess. Yes, Which yes. I did enjoy a lot on the other hand, so.
I enjoyed the thingy too. It's just it's a bit annoying for me because I thought that's my save, that I can do her exploration thingies and I'll get enough pools to get Lohen, or I think Lohen was out for Nicole herself, but unfortunately wasn't enough. What is that? What are you? Looks like a hedgehog. There are cuties like that, yes. Looks like a hedgehog got soft, like with fur instead of spines. Could be. こんにちは。この辺に宿屋はある？残念だけどどこも休業中だよ。I love how this region looks. Me too. 泊まれる場所を探してるんだけど。うちだってみんな凍えてるんだ。商売どころじゃないよ。こんにちは。どこか泊まるところを教えてくれないか？悪いけど他を渡ってちょうだい。あと少しの辛抱だ。次の証拠さえ届けば。Can I reach that octopus without starting the quest? The answer is no. こんにちは。 Obviously. まだ営業してる宿屋があるかな？ Unfortunately. 多分どこも休業中だ。どの家もクルース肉将校が足りずに暖が取れないんだ。商売どころじゃない。はあ、そんなことになってるなんて。さっきから見てたが、あんたたち冒険者か。今時スネージナヤの内陸に向かうやつはほぼいないぞ。どうしてだ？吹雪のせいか？それだけじゃない。幻冬計画のせいだ。女皇陛下のご意向とあらば、俺たちに拒否権はない。悪い。まさか知らない奴がいるとは思わなくて。簡単に言うと、女皇陛下には大きな計画があって、それには膨大なエネルギーがいるんだ。スネージナヤにあるクルース肉将校を全部つぎ込んでも到底賄えない。だから評議会は工場と民衆の生活用エネルギーの削減を決議した。これが幻冬計画だ。それってみんなで文字通り肩を寄せ合ってなんとか冬を越せってことか？まあそんなところだ。人はいざとなれば踏ん張れる。金がなければ節約すればいいし、寒いなら身を寄せ合えばいい。なんとでもなる。ただ我慢した後に元の暮らしに戻れるかはついてこい。自分の目で見た方が早い。ね。また商工の値上がりか。3分の1も上がってるじゃねえか。その上購入上限まで減らされちゃ月に2回しか来ないくせにこんな数じゃ1週間も持たないぞ。クルース肉将校の供給量と価格は現在の生産量と価格データに基づいて定められている。我々ファデュイは輸送と治安維持の任務のみを担っている。計算過程について詳しく答えることはできないが、この数字は公正かつ現実的なものだ。俺たちが生きようが死のうが関係ないってことかよ。暖も取れないのにこんな大雪の中で夜を越せるわけないだろ。何度も言わせるな。
別に我々がクルース肉将校を独占しているわけではない。不足分は市場で調達すればいいだろう。どこで買えると言うんだ。あったとしても10倍近い値段だぞ。ぼったくりにも程がある。つまりコート評議会が辺境支援の議案を可決していなければ、君たちは目の前にあるこの分の証拠すら買えなかったというわけだ。喧嘩を売りに来ただけなら後ろの人に順番を譲れ。誰もが寒さに凍えているのだ。てめえ。まあまあ落ち着いて。みんな同じ民じゃないか。今は誰もが女皇陛下の偉業のために身を捧げているんだ。雪が降れば降るほど暮らしは厳しくなるものだ。みんな大変なんだからいたわり合おう。でも知識連絡官、今回の購入上限は絶対におかしいんだ。モレペ族の親戚が言ってたが、向こうはうちの2倍以上らしいぞ。はあ、私も通知を受け取った時は自分の目を疑った。わざわざ手紙を書いて確認までしたほどだ。とにかく今回はこれだけしか許可されていないんだ。エネルギー供給量の計算方法はとても複雑で、人口や町の面積、産業タイプなどまでが考慮されている。どうか分かってくれ。最も大きいクルース肉の炉を維持できる量を確保して初めて残りの証拠を公平に各家庭に販売できるんだ。まして軍人の彼らはあくまで輸送任務を担当するだけだ。全てをありのままに記録しなければならないし、データを修正する権限もない。ああ、我々の責務は公正に業務を遂行することだ。はあ。しかしみんなの怒りも焦る気持ちも痛いほどわかる。だから先ほど町長とも相談してきたんだ。クルース肉の炉の最下層にあるボイラー室を開放できることになった。私のところで登録の手続きをしてくれれば使用時間帯を割り当てよう。各家庭でエネルギーを十分に使ってもらうことはできないかもしれないが、毎日お湯を沸かして食事を作る分くらいはなんとかなる。今だけみんなで一緒に踏ん張っていこう。わかった。仕方ない。なるほど。 As I said, when we reach this これ part, じゃ this 誰も seems 商売を very してないのも無理ないな。 frostpunk to me. 自分たちの生活すら危ういみたいだぞ。I like Frostpunk. It's a really good game. あんた、この隣にいるフェイのために宿を探してたよな。You know, I had to go against my おやはフェイじゃないぞ。 better morals and I have to win with religious スネージナヤに着いた propaganda. ばっかりで You could have ちょ chose っ the と order 寒 to さ if に you やら wanted れた to. みたいなんだ。スレタモロス Yeah, に but 仮 the の拠点 religion がある。 worked so well. 普段は使わないから設備は最低限だが、そ We れでも are よければ hungry, 休んでい let け。 us pray. 毛布とストーブくらいはある。 We are freezing to death, let us pray. ありがと And it worked like a charm every time. Religious people. あ、ついてこい。よ、アリョーシャ。俺はアリョーシャ。狩人だ。やっと。イェイ。If I get the constellation for Oron. What? Just saw that I had the constellation for Oron. Who knows what banner was he on and you forgot to activate it? Could be. 弾丸装填完了。
want to build Alyosha. He seems nice. It does, yes. He's going to go in my Kaya Stellar Conduct team. They really don't want to give Kaya an inch. A bit of help to be meta. 頭からつま先までポカ They ポカ hate して my きたぞ。 boy. Maybe he'll be meta when we get to Kairi and we'll get to Kairi and off. こいつはオイラの最 Just 高の watch 仲間 and see. 旅人だぞ。アリョーシャだ。 The よろし hope く。 you miss strong 初め with て this スネー one. ジナヤに来た旅人の多くはこの寒さにやら And れる。 that's what people said too when I predicted Skara as the second playable Harbinger, and he was literally announced a month after. So. For a second I wanted to ask who was the first, and I realized I don't know who was the first. no, I don't know him. 今はいないし当分戻ってこない。エネルギーが追いつかなくなってから駅も閉まってる。俺は年中外で狩りをしてる。吹雪には慣れっこだが、この天気じゃ人間どころか迷い込んだ獲物すらほとんど生き残れない。雪が弱まるまではおとなしく街にいるしかないな。焦る気持ちはわかるが、駅が復旧したからって列車が来るわけじゃない。 Even though I still wish they didn't give him that redemption arc. That redemption arc? To Skara. Ah. He didn't need to be fixed, he was perfect the way he was. He's still the same. He's more mellow, I guess. Just what? A bit more mellow. More relaxed. God forbid I want an evil man. If you're playing the wrong game. Actually, I have my own brain. まさか突然落ちてきて氷の上に激突したあの列車がそうなのか。 I reached the part with 運よく山の洞 and 窟の I 中 had で my 見 own つけたん brain だ。 actually. でも操縦してる時に Your own ちょっとした brain? アクシデントが起き Train, Baba, train. Okay. Choo Well, I choo. should hope you also have your own brain. I sometimes. I may not have a brain, gentlemen. 山でそんなものが拾えるなんて。列車さえあれば案外本当にスネージナヤグラードへ行けるかもな。前にこの辺を調査してた時、一部の証拠が盗まれてることに気づいた。ここのエネルギーが足りてないのはそのせいだ。だが全て暴くには証拠を抑えないと。だからウサギ狩りを始める。ウサギが盗んだってことか？ものの例えだ。本物のウサギにそんな真似はできない。それに鉱石なんて奴らにとっては人参以下だ。Japanified the Snezhnograd and they turn it into Snezhnayograd. Why though? I don't know how it's easier to say it like that, but apparently that's how you say it in Japanese. Ah, 一見態度の良かった。さっき場を収めたシシキンだ。あいつが？ Paimon never would have guessed.
あんたも来るのか？じゃあオイラも。わかった。無理しすぎるのも良くないよな。じゃあオイラはお前たちが帰ってくるのを待ってるぜ。気をつけるんだぞ。そういや、まだ紹介してなかったな。トガリン、来い。わあ、ワンちゃんだ。触らせてくれないのか。気ぐらいの高いやつなんだ。普段から一緒に狩りをしてる。今回も手伝ってもらうからよろしく頼む。人参を掘り起こす作業はこっそり進めるぞ。バレたらウサギが穴蔵に逃げ込んでしまう。まずは封鎖された駅に向かって輸送データがないか調べよう。シシキンの持ってるデータは信用できない。あとはトガリンの鼻を頼りに将校の運搬ルート。何食べてる？こいつにとっての人参は干し肉みたいだな。よしよし、お利口さんだな。あんたも犬好きなんだな。おう、それにウサギも人参も大好きだぞ。そうか。トガリン、腹いっぱい食ったらしっかり手伝うんだぞ。False information carrots are not good for rabbits. I know, sweetheart. I'm sorry they are spreading harmful information. Yes, it's very bad for them. It's like eating candy for us. Yeah. I think you can give a bit, but Yes, like as a snack, but it shouldn't be their main source of food. no. You should mostly get greens, I think, like lettuce and. 待て。I think Gracias. broccoli is actually good for them. I'm not sure. I think it could be. I'm not that well informed about it either, since I didn't look into having a rabbit yet. I did look in when I was little, but Really? いい子だ、トガリン。 yes, because I really wanted a rabbit, but my parents did not want one. So, okay. I feel like when children are young, it's kind of fair to say no to an animal as much as it did upset me when I was younger. Because now that I think of at it, that age, yes. it's mostly the parents who would take care of it, so yeah. Yeah. Now that I think about it like that, yes, I agree, but I still got very upset that we never got a rabbit. As I said, I was upset too at that age, but now when I'm older, I kind of understand, because I also would not want to get something my kid wants and then we have all the responsibility. Yeah. This こっちだ。建物の上から行こう。やっぱりここにあったな。本物のリストはファデュイが管理してるからシシキンは手出しできない。すりたてのように綺麗な状態だ。下心のあるやつ以外
誰もこんなものを見ないらしい。あ、証拠としては十分だ。行こう。一旦ここを離れて。トゥガリンはかなり頼れる猟犬だから、ウサギ狩りはこいつに任せる。No. No. I hate having a cold, it's so annoying. 逆に色がない I guess I did it with my own hand 何かがおかしい。 this time. Yes, we fucking did this to ourselves, so. Yeah. Then with this abyss, I'm cooking straight ass. ウサギの巣穴を見 What つけた that な。 mean? いい子だ、トゥガリン。 Well, the 12th floor first half is superconduct and stellar conduct, and the second half is pyro damage, which is not bad, but I don't really have a superconductive that is made to be that way, so right now I'm just putting my best cryo and electro characters together and calling it a day. So my first half team is Flynn's Raiden, Kaya and Lila. That's certainly a combination. Well, do you have a better idea? Not really. Yeah, because superconduct was never a particularly good reaction, so there is no team that I have for this. To be honest. Nah, it's kind of ass. The only team that I had that used superconduct was my beginner team where I used Razor as a sub DPS for Kaya, so I don't think that this should... This is something that should see the light of day in the abyss. I don't think so. 突然なんだ。みんながその苦しい生活に耐える中で、使い切れないほどのクルース肉証拠を溜め込んでる奴がいるのはどういうわけだ。ここにある箱は全部今回一緒に運ばれてきたやつだ。It's gonna be fucking ass 裁かれ anyway, ず but にこ that's っ right. そり隠されてた。なあ、シシキン。どういうことか知らないか。私は知らないぞ。 What's どうし the てこんなに next 大量の character 証 that 拠があ comes るん out? だ。とにかく Throw that. 朗報だ。これでみんなが証拠を使えるな。これらの証拠はすべてアリョーシャ No, からの通 it's 報を Pyro 受けた because I 後、 think Arlecchino's お前 on の the 住居の banner. 隣の地下室から見つかったもの。 Ah. 多くは現在調査中で、 I こ mean, こにあるのはほんの一部だ。時期に正式な数が出るだろう。我々とスレトモロスクの町民との対立をいつも仲裁してくださるので感謝していた。だが、その対立の元凶がお前だったとはな。まさかあんたがこんなことをし They てた made なん some て。 changes. 信じてたのに騙し They てたの put the か。 traveler in the... 私は Okay. Oh. Well, my bad that I did not expect to need to defeat 13 Land Cruisers or whatever the hell these are. 申し訳ない。 That sounds like 本当 fun. に合わせる顔もない。 No. I wanted to say that it's not going too bad, but ど then う I か saw 信じて this くれ。こんなことを funny したのは number 本当に here. 初めてなんだ。知っての通り。幻冬計 Somehow 画に I'm よって至ると doing ころで lunar エネルギーが reactions 不 even 足し though て I い do て、 not have one, み but んな that's 苦し okay. い生活を送っている。私はアラティル村という小さな村で生まれ育った。そこは線路も通っていない村で、
Well, Place is in the team, so I can trigger the Luna reaction, but I don't know how he's triggering it because I do not have Hydro あ in な the たたち team. が証拠を変えないのと同じように私も変えない。父や母のことを考えるといても立ってもいられなくなって Vai see エネ Natasha ルギーがどん coming どん to 足りな pray くなる now 中 that even please. 父や母が心配で心配で I'd love to get Natasha, それで but 目 I の don't 前にあ think る I'll 証 be 拠を this つい lucky. しかし私は本当に悪さをするのに向いていないようだ。本当に申し訳なかった。集計結果が出ればわかるだろうが、証拠の量はリストと一致するはずだ。I also need to defeat the perpetual mechanical array. That's スネージナヤが出 lovely した and 実際 cute. の限度額に沿って After 改 13め land て取引をやり直そう。 Yes. その上で私の3ヶ月分の給料で証拠を取り寄せて皆さんに無料で差し上げる。村については I don't think I'm doing this. I don't なん even と know か why I 他の tried. 手段を見つけよう。 And then there is also Coppelius and Coppelia in the 謝 second って half. くれればそれでいい。金を But せ this び is り of 取る course つもりは all な the いよ。 first half. なんだかんだ今まで世話になった部分もあるんだから。 Why 芝居 five は of そ them? こまでだ。あんたの地下室に今回分の証拠しかないのは Isn't one of them Cryo? 町長の家の捜索が完了しました。 One, yes. やはり大量の証拠が入った箱が見つかり、 What is the other その one? 半数は輸送時の状態のままでした。今回が初めてじゃないな。ずっとスレトモロスクの町長とグル I だったんだろ forget it. I 列車は don't. 長期運休中だ。 What even 今 is や this? 駅が使われるのはエネルギー運搬列車が入る時だけ。 その時あんた I は honestly cannot い be つも bothered. 現場で在庫確認し Like I'll do it to what? I get 0 stars. Yeah, 作業員たちは thanks. 町長が直々に手配した奴らだ。夜、地下道から証拠を町長の家へ運び込ませ、また別のルートからよそへ売りさばく。だが、今は列車が使えない分運ぶ方法も限られてる。売りさばくスピードが落ちたせいで、こうして尻尾をつかまれたってわけだ。まさか町長まで。そんなこと、何か証拠でもあるのか。簡単だ。俺は吹雪の中、何度も車両の数を数えてた。車両？列車の運行で消費するエネルギーは総重量と関係がある。今はどこもエネルギーが貴重だ。当然どの車両も極限まで積み込む。クルース肉の炉で消費される昇降の量とあんたが提供した販売数、そして列車の理論上積載量と比較すれば数が合わないってことにはすぐ気づく。1両分だったり2両分だったり、今回は3両分近くも足りてなかった。こんな大雪の中、外で張り込める人間なんているはず。狩人は狩りをしないと飢え死ぬんだ。証拠は揃った。シシキンと町長をスネージナヤグラードへ連行しろ。クソガキが俺の稼ぎ口を潰しやがって。覚えてろ。ただの直感だ。俺は計算は苦手だから親父に教わった通りやっただけ。俺にとっては計算より銃を撃つ方が何倍も簡単だ。勇敢だな。協力に感謝する。シシキンは実に狡猾だった。まさか我々の目の前でこんなことをしていたとは全く気づかなかった。ああ、嘘がうまい。悪意に満ちた一面を絶対に見せないやつだ。同情を引くような芝居をしたのは町長を隠すためでもあったのだろう。君が提供してくれた確かな手がかりがなかったら
彼にごまかされていたかもしれない。ア両者と言ったな。本当にただの狩人か？獲物のいる場所で2発ほど撃たせてくれればわかる。別に疑っているわけではない。ただこのところ名を馳せる謎の組織ロコットにも君のように腕の立つ者たちが集まっているのだ。表向きの身分で正体を隠し、それを利用して幻冬計画に対抗する行動や、さらには女皇陛下に反抗するような行動を起こしている。暴力組織というわけでもないし、動機も民衆の生活のためとはいえ、ファデュイの一員としてはしっかり目を光らせておかなければならないのだ。そうか。俺は町のことはよく知らない。ただ町に出て余計なことに首を突っ込めば、いろんなものに脅かされることになるってことだけは知ってる。俺はシシキンの野郎が気に食わなかっただけだ。俺もアラティル村出身だが、みんなとっくに全員引っ越してる。誰もいない場所に証拠なんて必要ないだろう。当然アラティル村がまだあるかなんて気にする奴はいない。現にあんたたちも知らなかっただろ。なるほど。それは悲しい話だな。とにかく改めて協力に感謝する。一緒に調査してくれたご友人にも感謝を。スネージナヤグラードには俺から報告しておく。新たな連絡官や町長が赴任するまではファデュイが一時的にエネルギーの分配を引き継ぐことになる。駅もできるだけ早く開けさせるつもりだ。私も君と同じで小さい頃から算数は嫌いなのだがね。今度は私がいろいろと計算する番というわけか。気にするな。はあ、輸送担当の軍人には将校の総量を確認する責務があるはずなんだがな。間抜けだったのか、そいつも甘い汁を吸ってたのか。さてと、俺にもクルース肉将校をくれ。帰る前に寄り道に付き合ってくれ。この証拠をある老人に届けに行く。I missed a bit. ちょっと待っててくれ。ばあさんはボケちゃってるんだ。おや、私のかわいい孫が来てくれた。今日は本当に寒いね。大丈夫かい？凍えてないかい？ばあさん、俺はアリョーシャだ。アリョーシャ。誰だったかね？今日暖炉の灰を掃除して分厚い布団に変えて背中を拭いてあげたアリョーシャだ。思い出せないね。坊や、せっかく帰ってきたんだからゆっくりしてっておくれ。私が何か作ってあげるから。休んでてくれ。俺は平気だ。まったくあんたったらもっと顔を見せに帰ってきなさいな。スレトモロスクはいいところなんだから。賑やかだし何でもあるし、お役人様もちゃんとしてるし。ほら、こっちに座りなさい。確かまだ果物が少しあったはずだから持ってきてあげようね。あんたは休んでてくれ。俺がやる。果物はどこにあるんだ？入り口のカゴの下だよ。
それかベッドの横の棚だったかね。坊や、おいしいかい？すごくうまいよ、ばあさん。ならよかった。もう俺の分は残さなくていいからな。今じゃ新鮮な果物も貴重なんだから、早めに食ってくれ。あたしはいいんだ。おいしかったならまた食べに来るんだよ。どこかの親切な人が差し入れてくれたんだろうが、ばあさんはもったいながってこういうのを食えないんだ。Feel a bit perplexed how the traveler is not freezing in this weather with the current outfit, but whatever. That was feel different. But so love the. It's funny again how male characters are so dressed up and the female ones are just there in a skirt. Yeah. Not like child is very dressed. Also, it was funny because he was very dressed up in the first trailers with the Fatui. I wouldn't even be surprised if we just see him around in his usual outfit. いや、ばあさんは俺と同じ村出身で、 Child, 市 you 場で知 mean? り合ったんだ。Yeah. Yes, the fun is not gonna get more dressed. 明るかった。 Maybe he gets a skin. アラティル村を知ってるやつは少ない。I mean, I wish it would be a nice update for his mother, but 盗賊の一味がいる村だったから。そんな村も今はもうない。故郷の話ができるやつは本当に珍しいから、ずっと手紙をやり取りしてたんだ。スレとモロスクのエネルギー問題にも手紙のおかげで気づいた。その後すぐばあさんの体調が悪くなったから、こうしてたまに様子を見に来るんだ。街は寂れる一方だが、ばあさんはもう何もわからなくなってるから、ここを当時の賑やかだったスレとモロスクだと思い込んでる。それでもこの極寒の地であんなに明るくいられる人は貴重だ。構わない。誰だっていつかは老いるものだ。スネージナヤにはこんな言い伝えがある。人は今和の際にそばに懐かしい影がやってくるのを感じる。でもその顔は決まってぼやけている。その顔をなんとかはっきりと見ようと苦心して、ようやく見えたその瞬間、死神に命を奪われるって。ばあさんが俺を孫だと勘違いしてる間は、少なくともばあさんの世界で俺はまだぼやけてないってことだ。さあ戻ってパイモンの様子を見に行こう。Husky. Hi. What? On the husky. ただいま、パイモン。調子どう？もう寒気は引いたぞ。でもまだちょっとフラフラするから
飛ぶ時にふらついちゃうかもだな。ひひ、心配するな。スネージナヤに入ってすぐの時に雪が頭にぶつかったせいかもな。顔色もだいぶ良くなったみたいだな。引き続き安静にしてろ。それよりそっちはどうだったんだ？順調だったか？厄介ごとに巻き込まれてないか？ちょっと長くなるが、俺から話そう。まさかそんなにいろんなことが。連絡官と町長がグルになってたなんて。悪党め、捕まえられてよかったぜ。みんなに証拠が行き渡ったわけだし、駅もすぐに復旧するよな。ああ。だが、検討計画が続く限り、I thought of 切り something. 詰めた生活を送るの Go は on. 変わらない。You know, a character that no one says anything about, that it looks a bit outdated and all. Go on. Paimon. I mean, yeah, but Paimon is not playable. Also, she's just kind of a little sprite. I mean, yes, but she's always there, so you would think people would notice that she looks like a somewhat even less detailed than a year one character. Whatever. Guess it's not that important because she's not playable, but still. Just notice now, since she's from face to face with Alyosha, who has a lot of details on him, especially in the hair. But yeah, I agree that she could also use a bit of an update. さあ、幻冬計画の目的は女皇陛下のためにエネルギー Even を the 集める Traveler ことだ got an が、 update. They are そ still のエ using ネ the ルギ old ーの行方 model. は機密保持を理由に一度も公開されたことがない。 I'm still そも salty そも about 幻 that. 冬計画は半年で終わるはずだったんだ。それが延期。また延期の延期続きだ。 And I don't know why they can't use the new one, but じゃあ oh 徐 well. 行の計画はあんまりうまくいってないのか？おそらくそうなんだろうな。本来延期するにも議案提出とコート評議会での半数以上の賛成票が必要なんだが、反対するやつは増えてるが、結局政治的影響力の大きいオンドリ、プルチネンラに押さえつけられてる。プルチネンラはコート評議会の長で決議における重要メンバーだ。その上バックには権力者が大勢ついてる。 It's a bit funny because out of all of their main characters, Traveler really is the one that got the short end of the stick, because they are not very good in anything. Like in any element or what? Yeah, like they are good, kinda, but there are a lot of even free characters or 4 stars that can just surpass them, so yeah. Because for the Trailblazer, you see them a lot, at least I do, because I'm usually a bit too focused on only pulling for main DPSs, so they are in my team pretty often. But the Traveler is not, so besides in these conversations and all, I don't see them that often. I think the only time it was like the Traveler was
Meta, or well, Meta, good news was when Dendro came out. Yeah, but that was basically because you didn't have uh, Dendro characters. Like, you had Kole, which was a bit worse than the Traveler, and Tainari, which was the main DPS.なんで本拠地のスネージナヤでもファデュイは一般人と対立してるんだ？そうとも言い切れない。ファデュイは常に女皇陛下のために動く。だが連中が一般人の生死を気にしてないわけじゃない。今もなおスレトモロスクに将校が届いているのはオンドリが提案した支援のおかげだ。それにファデュイの兵士はスネージナヤ中に派遣されてる。昔から保守的で冷たい北国銀行ですら災害支援用のモラを出した。ただお偉方が豪華な宮殿から見てる世界は結局俺たちとは違う。摩擦が起きるのは当然だ。あ、俺たちは女皇陛下を信じてるが、目の前の苦境をどう乗り切るかについてはかなり意見が割れてる。一般人がスネージナヤグラードで声を上げるのは難しい。かといって上の連中もいろいろと複雑な事情を抱えてるから声を上げる気は、いや、度胸はない。ロコットはそういう奴らに偽の身分を与え不満のガス抜きをさせてるんだ。当然グレーゾーンの組織だ。議員たちにやりすぎだとみなされればいつでも取り締まられる可能性がある。ただ現状だけ見れば一般人を助けてるだけだ。あんたもそうだろ。しかもこういうことに慣れてるな。オイラたちは冒険者だからな。冒険者の仕事は人の依頼をこなして事件の真相を探ることだ。俺たち気が合いそうだな。そいつを医者に見せる以外にスネージナヤグラードには何をしに行くんだ？女皇に会いに行くの。ちょっと複雑な事情があって、これまでの旅でもいろんな執行官と関わってきた。女皇が一体何をするつもりなのか、どうしても知りたいんだ。女皇の目的や神の心の意味、どんな手を使ってでも真相を聞き出さなきゃ。まさかあんた噂の？ひひ、オイラたちの噂を聞いたことがあるみたいだな。どんどん有名人になっちゃうぜ。まさかあんたらがそんな大物だったなんてな。正直女皇陛下が一体何をしようとしてるのか、俺たちが何のためにこの極寒で凍えてるのかはみんなが疑問に思ってる。だが会うのは難しいと思うぞ。一般人に資格がないっていうのは置いといたとしても、本人がスネージナヤグラードにいないはずだ。魔物討伐で東へ向かってるから。ああ、知ってたか。吹雪を呼ぶ能力を持ってて、動きも凶暴で予測不能な魔物なんだ。周りのものを全て体内に吸い込むこともできる。常に成長し続けてて、今じゃ女皇陛下にとって最大の脅威だ。幸い体の膨張に伴って動きはどんどん鈍くなってる。しばらくはここやスネージナヤグラードも大丈夫だと思う。女皇陛下と直属のドルジーナなら魔物の討伐は心配ない。ただあ、How's it going? Getting
anytime 会いた soon? いなら帰りを待つしかないな。 I'm almost at the part where we get on the train to go to Snezhnograd. Ah, okay then. そうか。しばらくはファデュイがここの駅を管理する。明日には準備が整うはず Also だ。 that 駅が復旧 the したら、 train looks pretty 奴らと交渉して advanced あんたらの列 as 車を駅まで opposed to 引い the ていっても trains they have here. で So も how それって much of か the なりの人 of 数 the が必 old 要なんじゃない technology の got か？ lost 今回の件は or ファデュイ内部の怠慢が引き起こしたものでもある。手を And 貸した恩 considering もある that し、交渉はそこま the で難しくな dragons いと思 went on the moon and launched projects like the moon whale, I think almost everything. you know what? I don't understand. What for? Because yes, the what do you call Nibelung? There is the Dragon King Nibelung. Yeah. Nibelung did try to use the moon as a weapon, so yeah, that could have been a big no-no, even for the Heavenly Principle. But what's the point of destroying all technology? Because if they don't have the right technology, they can't rebel against him. I will assume. Because for example, with Kain too, that was the problem, that they were too advanced and they didn't follow a god, which meant that they were a threat to the heavenly principles.う。必要な書類は列車の製造完了と同時に済ませるものだと聞くが、確認するやつなんて見たことないし、 only one who sees 心 a 配しなく lot ても of いいだろう。 parallels 列車があれ between ばす the ぐにスネ heavenly ージナやグラードを見 principles つけ and る。 what the church did during the 俺も Dark ちょうど獲 Ages. 物を売りに行こうとしてたから、 I mean, 一緒に行こう。 since most things are inspired from real life 着いたら紹介 things, する。 while they did not confirm this officially, they might have been inspired there 今日 too. はゆっくり休んで明日出発しようぜ。 Because from what I got they did have at some point pretty good information about multiple topics. Not as advanced as what we have today, but a good understanding before the church got busy destroying information. もうあんな場所に列車を乗り入れないように気をつけるのだぞ。ところで、これはどこかの新しい企画か？今まで一度も見たことがない気がするのだが。雑談は苦手なようだな。よかったらこれも受け取ってくれ。This train doesn't work on 現在の Crystal. スネージナヤ列車の Realized. 走行中は And I mean, レールが自動で分岐制御をするから事故が起きる心配はない。 I'm guessing 車両は自分たちでよく点検することだ。 Snezhnaya trains work like steam この新 trains. 企画の Like, 列車を instead 修 of 理できるエ steam, ンジニ like アはいないだろう coal, からな。 they're using 故障していないというのだ。 crystal. あ、ちゃんとやっとく。ありがとう。 But this train では does 道中の無事を祈 I る。 think it uses しっかり準備してから出発するの all だ the ぞ。 hopes and dreams. I don't know what it uses. But never for a second we said that, oh, we don't really have resources to make the train go. We just put the Eye of Grey to where we can go. I suppose we are not using crystal, which is in pretty high demand and hard to find. I don't even know if the other trains use that. Like, you said steam engines, but coal very much.
can be made in this game too. I mean, yes, but maybe Crystal is better. So they are using Crystal as power for the trains as well. That's what I thought. This train does look a bit more advanced. This train map is really cool. I'm on the train. これで目的地の設定は完了したはずだよな。出発の前にもう一度確認しておこうぜ。ほら。かしこまりました。車両状態の点検を実行中です。なんだそれは。エンジン正常、車輪正常、車体構造若干の損傷あり。ただし走行には支障なし。確認完了。正常に稼働可能です。すっごく便利だぜ。こんなにすごいのを洞窟で拾えちゃうなんてな。スネージ内に長く住んでるが、こんな風に喋れて列車の運転までできる代物なんて聞いたことないな。厳密には列車の運転だけのために設計されたわけではありません。So now seeing this train, is it a good time to ask why does the Astral Express have a revolving chamber as a part of the main engine? As a what chamber? A thingy that looks like a revolver thingy. やっぱりちょっと暖かいところで I really don't know what you mean. I'll be so honest with you. I have no idea. I'll show you a picture after the stream ends. Okay. Just remind me. どうしたんだ？まずい。Some more interested about this shadow zone, dark zone thing. ここはどこだ？旅人。 Not only because of the what we'll get in a second. You still have that too, where you get stuck in there. So yeah, I think when you get to the elevator, we can stop here for now. Oh, sorry. It's okay. I don't know. To me it seemed less, but it makes sense that I did make at least a bit of progress. 全てが静止したような世界。俺もほとんど見たことはない。中に入るのも初めてだ。暗域は危険で、飲み込まれた後に戻ってきたやつは少ない。運よく戻ってこれても、みんな正気を失ってる。どうすればいいんだ？そうだ、グライアイなら何か知ってるんじゃないか？グライアイ！そんな。落ち着け。確か昔聞いた話によると、出口さえ見つければ影の世界から脱出できるはずだ。まずは先へ進もう。ファデュイたち、みんな理性を失ってるみたいだな。全員影を食われてる。もう生きてるとは言えない。元素力が使えない。だが用意してた道具は使えるな。I love this part. Looks so creepy and ethereal. おい、あの青いのってグライアイか？まずは I think I didn't appreciate the beginning of this quest enough because I was
trying so hard to get to the... Yeah. And that's why I don't like that it was locked behind the quest, even though it does make sense in a way. Because this way I was just like, okay, let's get through it just so I can see the new area. Because I usually like to see it first before playing the quest. Yeah, me too, but... これからはどうするんだ？臨機応変に行こう。It seems pretty reasonable that they made you play through this part, considering this is also part of the exploration. Like the Shadow Realm can be explored if I saw correctly from your menu thingies. But even can be explored. It can be. Like it, yeah, it can. like it has more, not just this part or story locked ここでは thingies. 時間も空間も意味を持ちません。この空間が再び水底に沈む前に、ここから離れないといけません。何か当てはあるのか？はい。きっと僕が作られた理由も、本来は暗域から関連データにアクセスできないようですね。しかし、そこに固執している場合ではありません。この暗域の出口をマークしました。そして、暗域を通り抜けるための装備もご用意しました。おそらく、もともと僕に備わっていた重要機能の一つです。スキャン完了。これより構築を開始します。起動コード。我ら、かつて影の廃墟より過去を垣間見た。これぞ黄金の都、ヒペルボレイヤの残滓なり。Completely achieved. Wow. 行け。霊的な衣装と武器を身にまとい、あらゆる障壁を打ち破り、すべての悪しき者の炎の矢を消し去るのだ。これは銃か？かつてある者が数多くの思考と研究を重ね、人が元素力を自在に引き出せない暗域においては、これが最も有効な攻撃手段という結論を出しました。行きましょう。あまり時間がありません。What's with the preset tool settings? Like, what? Based on the original basic controls. Jesus fuck.「小さな障害物に遭遇した場合は、そのまま飛び越えてください。天井が低く狭いトンネルはスライディングで通り抜けることができます。前方のルートが塞がれていることを確認。そばに元素力を使用できない暗域の中では弾薬が非常に少し距離がありますね。スコープを使った射撃を推奨します。多数の敵対ユニットの接近を検知。遮蔽物を利用した戦術で個別に撃破していくのが良いかもしれません。有利な位置につく。
As I said before, I hope they expand this. 攻撃を推奨します。リズムに乗って援軍は The super mechanics. Hope they expand them. 照射 Like they'll have more types of guns. Not necessarily more types of guns, but more missions, more exploration, more things to do with it. What I wish is that we could use it outside of the Shadow Realm, but unfortunately this doesn't look like something that's going to happen. Unfortunately, I don't think so. As I said, if it would, main traveler. 届け敵を追えるじゃ弾切れだ照射体力を回復できる補給地点も存在します。引き続き進みましょう。ここに残されている信憑創造物を利用すれば長距離の移動ができそうですね。おい今度はどうやって向こうに行けばいいんだ鍵縄弾の利用を推奨します。これは本来範域で構造物を固定するために使われていたものです。そこにリンクしている鍵を取り外すと鍵縄弾は自動的に近くにある別の鍵に向けて長いワイヤーを発射します。とにかくここにあるこの鍵を外せばいいんだな Also thought about that. Like, Traveler got a gun from the Eye of Grey, but Alyosha has a gun. Why didn't he use it in here? It's less Maybe. Might be less effective than these, but Yeah, I was going to say maybe it's it uses elemental energy or something. Alyosha's gun, which he said that doesn't work in the Shadow Realm. It sounds like the exact problem that the guns in Arc Knight have. That it is a gun, but it's technically an arts unit. Like a catalyst. Yeah, basically. 信憑発射台に向かってダッシュすればその力を利用して高所へたどり着けます。 Yeah, but I don't mean like gameplay mechanic wise, but I mean lore wise that maybe the guns also use some kind of technology or energy that too close to elemental to work. 可能な戦術を特定。 I meant it lore-wise as well. Okay. What? Yeah, lore-wise you need to know how to use arts and have arts susceptibility, so you can use guns. They don't have gunpowder propelled guns, they use original. Oh, yeah, I guess that makes sense if it uses original. 体勢を整えろ。滑り降りるぞ。
ちはまだなのか。もうすぐそこです。ただ絶対に俺たちを逃がす気がないみたいだな。あっちの車両もホームも正気を失ったファデュイだらけだ。突破するぞ。一休み。Favorite weapon. You got the grenade launcher. Yeah. Actually, your favorite weapon is the rocket launcher. That's what I wanted to say, so it's quite the rocket launcher, but I guess I'll have to make them. Can you stop pulling away my camera, please? No. Oh, I got a little leg here. 作戦変更。 Oh! What? 早く早く、すぐそこだ。 You can change elements with the grenade launcher, and I just froze the little boss thingy. I forgot the name of it. なんだか At the end of this section. ここの暗域が水の底に沈もうとしてるみたいだな。出口はこちらです。Because it basically shoots fire grenades, and you can switch to cryo and hydro as well. I'll be super honest, I don't think I noticed that. Me neither, I just saw E and I thought let's press it, because the E for the rifle changes it into a powerful shot. Oh yeah. So I thought might as well try to see what the grenade one does. And it changes the element. Well, I gotta try that the next time I go there. 暗域が線路に現れるなんてな。かなり珍しいケースだ。あんたとあの不思議な銃のお It's かげで助か useful, ったよ。 deal more damage because you make reactions. 黄金の都の名をご存知なのですね。などくらいでも結構聞いたぞ。その国のやつらがお前みたいなすごいメガネを残したんだな。全員の協力あってこそです。初めての武器の使用であれほどうまく立ち回れるとは驚きました。アリョーシャ様の言う通り、暗域は通常このような場所には出現しないのですが、同様の事態に警戒した方がいいと思います。うへえ、また列車で何かあったらおいらトラウマになっちゃうぞ。必ずしも列車でとは限りません。暗域はどこにでも現れる可能性がありますから、警戒しておいて損はないでしょう。重機の調整や改造をご希望でしたらあちらで行うことができます。ただし適切なパーツが必要です。皆様は少し休憩なさってください。 Finish the 僕は end 列車の game, フレーム so の修繕作業を行います。 I think you'll also be getting to Snezhnaya 少しは soon, 温まれ so るはずです。 good timing. Yeah, I'm almost there. お前がいれば全部安心。ちょっとおちょこちょ。もちろんです。これからの冒険において僕のように安心して背中を預けられる5本、全力で助けてくれる仲間になるはずです。グライアイの目が列車を直してくれてる間に外に出て息抜きでもしよう。おう、平気だぞ。おいらも風に当たりたいしな。暗域の中は変な感じだったから早く忘れちゃいたいぜ。
駅のそばなのに誰も住んでないんだな。廃屋だらけだぞ。The scenery is really beautiful. 修繕どころか The scenery. 丸ごと別の車両に変わってないか。記録にある状態に戻すというのが目標でしたから、性能を最適化しただけでなく、記録通りに流行り度を大幅に向上させてみました。流行りって数値化できるのか。僕グライアイの目が流行りという概念を理解するのに最も効率のいいやり方が数値化でしたので。シュペルボレイヤか。物語では聞いたことあるが、とにかく不思議な代物だ。Knižné Adventure Journal. No gadgets. I'm so blind. Who? Me. I saw Oculus signal thingy. I like pyro character. Me too, bro. Like. I saw mark on the map that it's I'm close to Oculus, and I kept looking around. I didn't see It was most likely right above you. It was right behind me. Is there a way to make the train fast travel? No, only if you already unlock the train station, so you go to the train station and press there to call the train. 高いのが苦手なら下は見ない方がいいぞ。 But for you to go faster with it, I have not yet discovered the way. It's a nice transport mode, but Yeah, does take a while. It's staying true to the Eastern European train travel. Not true. It doesn't こ smell の like 雪山 peace, and は it's あるスネガビークの王の領地だったらしい。 it's not super 今でも hot. 多くのスネガビークがひっそ You りと don't 暮らして know て、 that. い It's ろん not な言い super 伝えが hot 残る。 because it's cold there, but 雪山のそばで生き、信憑採取で生計を立てるスベトロレドフカの住民でさえ。 Also, if you can go at a train station and you can call it immediately, then it's not accurate. 見ろ、もうすぐスネージナやグラードだぞ。 It needs to take. because you don't need to wait for it 5 years. Yes, and it needs to say that we have a delay. At least once. I reached Snezhnograd.
If the train enters Nezhnegrad, I think we saw this dialogue and then this is where you stop, no? Yeah, I am in the city. I just need to take the elevator up, which I didn't. I just walked up. And it didn't trigger the quest? No, because you specifically have to get into the elevator, which I didn't. It's like one of those little train cars like we had. And instantly going up to the Acropolis. So I just walked off the train tracks. この方が効率がいいんだろうが、確かに乗り換えの時はちょっと骨が折れる。あんたたちもこれからはこの駅を使ってスネージナや各地へ行ける。今はとりあえず先にパイモンを休ませよう。こっちだ。アルクティカク直通の昇降機がある。Go to the elevator. That's your next objective. Yes. Okay. Then I'm here. And I think I'm done for today, no? I think so. Okay then. I'm sorry we didn't get to continue the story. It's okay, we'll get to it soon. Like that. Okay then. I think this is it for today. Thank you all for watching. Hope you enjoyed the stream. We will see you all next time. Bye. Bye.